আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আমরা যারা ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি তারা বিভিন্ন কাজে পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে থাকি। এজন্য আমরা প্রায় অনেকে 5 ভোল্ট, 9 ভোল্ট এবং 12 ভোল্ট পর্যন্ত পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করি। এর মধ্যে সাধারণ চার্জারের মাধ্যমে আমরা বেশি মাত্রায় কারেন্ট পেতে পারি না। তাই বেশি কারেন্টের জন্য আমরা বিভিন্ন সময় ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে থাকি। আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটি 9 ভোল্টের ট্রান্সফরমারের সাহায্যে এসি টু ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করে দেখাবো। এই 9 ভোল্টের ট্রান্সফরমারে রয়েছে দুটি ইনপুট এবং তিনটি আউটপুট। এখানে আউটপুট তিনটির ভিতরে হলুদটি হলো গ্রাউন্ড বা জিরো এবং বাকি দুটি 9 ভোল্ট করে আউটপুট দেয় এবং এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ 1000 মিলি অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট প্রবাহ করা সম্ভব। প্রথমে ট্রান্সফরমারের এসি আউটপুট ভোল্টেজ দেখে নেই। দেখতে পাচ্ছেন এর আউটপুট ভোল্টেজ 10.79 এসি ভোল্টেজ শো করতেছে। পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগবে 4টি ডায়োড। এখানে আমি 10 ভোল্ট 1000 মাইক্রোফ্যারাডে একটি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করব। প্রথমে ডায়োডগুলির মাধ্যমে একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করব। বোঝার সুবিধার্থে পাশে আমি সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে দেব, চাইলে দেখে নিতে পারেন। তারপর ব্রিজ রেকটিফায়ারের সাথে ক্যাপাসিটরটি যুক্ত করি। ক্যাপাসিটর যুক্ত করার পরে সম্পূর্ণ সার্কিটটি ট্রান্সফরমারের সাথে যুক্ত করি। এবার বিদ্যুৎ সংযোগ করে মাল্টিমিটার সাহায্যে এর আউটপুট ভোল্টেজ চেক করি। এবার মাল্টিমিটারটি এসি ভোল্টেজ থেকে ডিসি ভোল্টেজে সুইচ করি। দেখতেই পাচ্ছেন এর আউটপুট ভোল্টেজ 9.84 ভোল্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আপনারা চাইলে খুব সহজেই ট্রান্সফরমারের সাহায্যে এসি টু ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং নতুন ইলেকট্রিক্যাল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।